Hello and welcome to the talk with Tariro. On the program today, we are looking at the issue of HIV as well as COVID-19. We do know that COVID is indeed amongst us with talks of the third wave being amongst us, and as a country continuously being reminded of the need to make sure that we continue adhering to COVID-19 protocols. And today on the program, looking at that particular issue of HIV and COVID-19, we have someone who's living with HIV and also got to then have COVID-19, also went through vaccination. So we just need to understand that whole journey. We do know that when it comes to vaccination, a lot of us have got these unfounded fears, I must say, where there are myths and misconceptions that continue to fly around. So we are going to hear from somebody who's gone through that vaccination process, being HIV positive, also getting COVID-19 at the same time. And ndinokuchingamidza kuti the talk with Tariro. Ehe, toda kuti imi mutitsanangurire kuti nhoroondo yenyu ne-HIV zvakanga zvakamira sei, makaziva rini chichakaitika? So nyaya yakaitika ndaishanda kuparire Nyatwa. Ndiri pabasa ndaipota ndichinoita on and off. Wombopuwa sick leave, wombodzokera kubasa. Ndafuti uchingodzokera kubasa. So ndaingopuwa maparacet nema-amoxicillin. Ndichiteswa chirwere chisingabatwi. Kwakuzoti 2011 muna December ndo mandakabatwa HIV positive. Ndabatwa HIV positive ndo pandakazopiwa kutanga kupiwa mishonga. Ndakuiswa pa starter pack, inonzi starter pack. Starter pack ichi mapiritsi ekuti ndiwa unotanga kupuwa ukazori positive unoamwa for 2 weeks. After 2 weeks then unozodzokera kureview, then unoudzwa kuti wakupinda pamushonga upi wacho. So ndapuwa starter pack yo ndakaipedza, ndadzokera kureview yangu vandakunzi chipindai patenolon, tenolon D netenolon E. Vandaramba ndichikuvapo for some time, ndichingoramba ndichingomwa iwayo. Saka pari zvino ndakazochinjwa. Ndakumwa inonzi tenolon D. Toda kunzwa isusu kuti pamakakuudzwa kunzi muri HIV positive, makazvitambira sei? Ndingati hazvina kunyanya kundishungurudza nekuti ndakatoti Mwari vatoita zvakanaka, nekuti ndatora nguva ndichirwara ende ndaonda zvekuonda zviya. Masoja angu akanga aderera, if I'm not mistaken, anga ndane 16 ndo akanga mumwiri mangu. CD4 count? Yes, CD4 count it was 16. Vachitontaura kuti mama padhuze nekufa kaini. Ende ndakandichirwara zvechokwadi. So ndakandine mwana wangu anonzi Primrose, ndiye ndakanzi ndidedze. Ndaenda naye. So ndaenda naye nomba audzwa vachimutsanangurira kuti ndozvina mai venyu atiti kana vaita zvavaita izvi makuvasema, makuvaita sei, tokurudzira kuti munavabatawo zvakanaka, muchivabikira chikafu chavanenge vachida kudya, muchatoona vachiita zvakanaka. So vana vakateedzera zvavakaudzwa. Ende handina kumbotana kupika. Ndakatokurumidza kupika, ndikaita 3 months dzangu ndakagara pamba. Mwedzi wechi4 ndatova kubasa, ndadzokera kubasa. Okay. Isusu tinoziva kazhinji kacho kuti munhu ukange ukanga wabatwa kunzi uri HIV positive, uine murume kana partner yako, zvinobva zvanzi chii, mochiuya mese zvakare movhenekwa. Imimi zvenyu zvanga zvakamira sei? Zvangu mamiriro azvo hazva zvakaita, murume wangu aiuya kuzondiona. Aiuya kuzondiona ndiri muchipatara. Musi wekupedzisira ndichiudzwa kuti ndozvandiri, vakatondiperekedza. Because time iyi akauya kuzondiona ndoiya ndakadischarge.
watondiperekedza tikaenda nekuOI ndine mwana wangu vachitondikanselawo kuti zviri kuti kana manzi maHIV ndokupera kweupenyu chitotendai Mwari nokuti zvese izvi zvazvichiramba kuoneka makore ese aya. Saka apa tendai Mwari, munongotedzera zvamunenge maudzwa nemachiremba muchaona zvinhu zvenyu zviri kuitirai zvakanaka. Saka iye akazoenda kunotestwa here murume wenyu? Iyo vakaenda kunotestwa vakanzi negative. Saka vabata kunzi negative baba mumba, imi mamai muri positive. Hapana here kumboitika situation yekuti vamwe, because vamwe unonzwa vachinzi takazorovana, vamwe vanosvika pakuti takabva tazotorambana, because kazhinji kacho vanhu vanoti kana murume akaita positive anotarisa kuti mukadzi ngaandichengete, but mukadzi akaita positive murume asiri anobva ati aiwa zvakwana. Imimi after murume wenyu anotestwa akaita negative, zvii zvakaitika mumuri? Ivo havana zvavakataura, vakangoti ndozvine zvarongwa naMwari. Havana zvavakambotaura zvakaipa. Vanotondikurudzira kuti imwai mushonga, endai motora mushonga nenguva, madhetsi enyu akanasvika, endai motora mushonga. Vanotondibvunza kuti mamwa here mapiritsi, ndotovaudza kuti ndamwa chikafu, vachitotsvagawo chikafu chakanaka ndichidya. Parudo rwenyu hapana chakasanduka? Chii chamakasandura after makuti muri vaviri maakuziva status dzenyu? Chatakashandura chete ndechekuti takushandisa maprotector. Ndowatakushandisa. Ko hama dzemurume hazvina kumbonetsa kuti vaziva kuti ndizvo zvinenge zvaitika? Tinoziva HIV kutaura tinogona kungotaura, asi kazhinji kacho zvinozoitika mucommunity zvinenge zvakasiyana, kunyange even zvatinenge taudzwa nemanesi. Hama dzavo hadzina kumbotaura nokuti ivo vanongotaura kuti nezvemumba mangu ndoita zvemhuri yangu, nokuti handina akandibatsira kuchengeta mhuri yangu. Ndochengeta mhuri yangu ndega. Ko nyaya yestigma munharaunda makambosangana nayo here? Handina. Mungati muarea menyu vanhu hava kunzwisisa nezveHIV zvokuti stigma hakusisina? Vakuzvinzwisisa. Vazhinji vakuzvinzwisisa nokuti patimbodedzwa kana kumaworkshop uya uchivatsanangura dzimwe nguva munodedzwa kumastudy group, wototsvaga vanhu then muchivaunganidza muchivadzidzisa kuti zvinhu zvodai zvinodai zvinozodai. So vazhinji vakuita vakuzwisisa. Join us after the break. We continue with the program. Welcome back. We continue with our discussion where today we are looking at HIV, COVID-19, as well as COVID-19 vaccination. Ndakuda kuchinzwa kubva kwamuri mimi kuti tichitarisa nyaya yekuti muri kurarama neHIV mozoita COVID-19. Titsanangurire kuti paCovid apa zvakafamba sei kwamuri? Ndakatanga ndichipindwa nechando, ndabva ndaita flu, ndabva ndakosora for some days, 5 days dzakasimba. Chando nyomboti ndikatsva, nombopindwa nechando, nombotsva, ndichimboti ndingapfeka juzi ndingadii. Ndobva ndazongoti kana ndiende ndinotestwa COVID. Ndaenda navakwidhiti ndobva ndanotestwa COVID. Ndobva ndabva ndatonzi ndine COVID, so ndobva ndatorwa ndaiswa quarantine. Makaiswa quarantine kupi? Kaiswa kuLokens. Ndokwandakaiswa. Ndangonoiswa mangu ndega, asi hazvina kumbotora nguva kuti ndirikave. Because ndakangozvinzwisisa zvinhu zvese ukangozvitambira mushonga uchipuhwa uchimwa zvakanaka hazvikuremeri. So ndakangokurudzirwa kungozvitambira nokuti handozviripo. Kana muri kutaura munozviita kunge zvinobva zvaita kunge zvinhu zviri nyore chose, asi tichitarisa kuti imi muchiti ndiri kurarama neHIV ndahanzi COVID, hamuna kumboita kakunetseka here semunhu wenyama? Kekutanga ndakanetseka ndichienda ambulance ndiri kuenda kati zvakanzi kange uine shuga, munhu ane shuga, munhu ari HIV or else age zvinogona kunetsa. Zvinzi chimbonzi ukanobewa jekiseni racho iroro no hazvinyatso
kuita zvakanaka saka ine angoti Mwari itai kuda kwenyu ndakuenda. So ikoko mairapwa sei pamanga muri kuchipatara? Ndachingorapwa zvakanaka ndikabiwa ndikapuwa matablets andopuwa ndobayiwa injection andobaiwa ndofa ndakangoti 3 days ndakutooneka kuti ndakutorikapa. Hazvina kunetsa. So madzokera kumba pane zvamakanosandura here mukugara? Mumba munenge muri vangani? Munenge maizvifambisa sei? Ini mumba mangu ndogara nemhuri yangu. Ndogara nevana 4. Ndogara navo nekamusiguru kechi 5. So ndaingovatsanangurira kuti ausikana nevakomana pamunobuda kunzoko pfekai mask. Munhu akapinda mumba sanitize iri padhuze, sanitize imunhu. Achingopinda chete sanitize. So hapana zvinhu zvakambozi. Hapana zvakanetsa. Konyaya dzekuzoti idzi pane zvokunzi kupatsanurana, munozviona zviri nyore here tikatarisa nemagariro atinenge takaita isusu sevanhu muno muZimbabwe, pekuti matotaura kuti munenge mune vana 4 poita murume, imimi wacho vanhu vopedzera vaita 6. Tinenge takangowanda zvekuti tinzi tipatsanurane, isolation zviri nyore here kuitika mumanharaunda matinogara? Ndooni sekuti zvingaite nyore nokuti unotongoti kana une mhuri yako mumba chitova pamutemo uri right uri wawo wakasimba ndokuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Alright. Kana zvekufamba famba kunotamba mabhora kune vanhu chingova monitor kuti don't do this. Tinoziva isusu vanhu mazuva akatanga covid vanhu vaipedzisira vakuti munhu anenge akutozivikanwa, vanhu vakaziva kuti pamba pane munhu akaita covid vanhu vakutotya kana kusvika ipapo. Makambosangana here nestigma ichikonzerwa nokuti maita covid-19 positive? Inini handina. Vanhu vakatozviziva kuti ndozvandiri, asi pandakadzoka manext wangu akatofara kuti makorokoto madzoka tainzwa kuti vanhu vakuru munguva ukanobaya because vari padengo pano mumwe munhu mukuru akadarika inini, so vaida kutonyatsoziviso kuti zvikufamba sei. So ndikangomutsanangurirawo saka zvine zvingotaura vanhu only kuti nguva yako kana yakwana ndizvozvo. Kana nguva yako isati yakwana Mwari havatenderi. Aiwa, ndizvozvo. Isusu tiri kunzwa hurumende iri kutikurudzira chose nenyaya yevaccination. Imimi makazvitora sei chirongwa chevaccination? Sekurudziro yehurumende makaenda here mukanovaccinatwa kana kuti mune zvamanga muchitya kana kuti mune zvamuchiri kutya? Inini pakangotanga kungonzi kune second dose, first dose, then ozonobayiwa second dose. Inini vamwe ndaiona vachitya. Ini ndakamba ndangomhanya ndaenda ndanobayiwa first dose. Ndobva ndanzi ndanyorerwa date rekudzoka. Richidzoka date iroro richisvika ndingomhanya futi ndinobaya. Ndaenda kuratidza vanhu. Ndati ndatopedza nazvo ini pabhuku pangu ndatopedza nazvo. Ndakamboti wai harirwadzi here? Ndikasingati harirwadzi. Harirwadzi ko karikadza kakupona kwaunoswera uchirwadziwa. Ndizvozvo. So vanhu vakanga vakuda kufarirawo kuti vaita. Saka totarisa isusu kunharaunda wamunogara kuMbare handiti vanhu vari kuitora sei chirongwa chevaccination ichi? kuMbare chirongwa ichi vanenge vanga vachimbonyosera. So iko zvinotaiteni yaiswa napresident yekuti kubasa unofanira kuenda kubasa wakaita sei wakabaya vakona kukosha kwazvo. Vakutanga manje kuti kufunga kuti tinobaya kupi tinobaya kupi. Vanhu vakuona taiti yazvo. Pane vamwe vanenge vaine zvavanenge vachingotaura zvekuti vaccine rinozoita sei? Imi munengati from kubva pamakabayiwa pane dambudziko ramungati iri ndo randambosangana naro kana makangosangana nekungotiwo pamwe kanoyaka musoro pamwe kanoyaka dzungu zvinongouya kana uri kumwa mushonga? Imi michimbotiudzai kuti makamboita any side effect revaccination? Toda kuedza kuti vanhu vaone kuti aiwa chinhu ichi ichi hachityise handei tese tinobayiwa. Kutyisa hachityise zvacho. Handina effect yandikambonya kusangana nayo. Flu ndakangoita flu just for some days. Chiremba nombangontaura kuti riri kutoshanda ndapa second dose. Ndokushanda kwari kwarinofana kuita kuti ndinofana kumbotsvaka kutemwa nemusoro asi notiko zvekuti andinoita madays akawanda. Saka imimi ndiri kuda kuti titarisane nenyaya yekuti vanhu vazhinji totarisa vari kurarama neHIV
vanenge vachitya kuenda kuvaccination kana kuti wonzi obatwa neCovid-19, shoko rekurudziro ramunoda kusiyira mhuri yeZimbabwe nderekuti? Shoko rekurudziro ranoda kusiyira mhuri yeZimbabwe, ndoda kuvasiyira shoko rekuti whether uri positive, whether une chirwere cheshuga, whether une makore mangani, ukange once enda unovaccinatwa, hapana zvaunomboita. Unongovaccinatwa zvotopera wotodzoka mumba mako wosvigarira. Hapana, as long uchimwa mishonga yako zvakanaka, hapana kuti unozombowana imwe effect side yekuti unowana zvaunowana. Thank you very much. Well, we'll continue with our discussion after the break, but we're hearing from somebody who's living with HIV, had COVID-19, and also went through the vaccination program. So for those skeptics, I think let's uptake our vaccines as per the government's call. Join us after the break. We are continuing with our discussion where we are looking at people living with HIV in this COVID-19 era. And in the first and second segment, we're talking to Gaudensia, who has been living with HIV for quite a number of years and had COVID-19 and still underwent the COVID-19 vaccination. We do know in our country, we still have people who are still scared to go for vaccination. But if we heard from Gaudensia, her message was really quite positive, encouraging us to actually go and be vaccinated. Now we are joined by a medical practitioner on the show. We have Sister Tom from Mashambanzo. She's not new on the talk. Sister Tom, welcome to the talk. Thank you, Tari. Yes. We want to find out just a catch up in terms of COVID-19. Now we are almost like in a third wave, if you look at reports that we are getting. Indeed. How has it been, particularly knowing that you deal with people living with HIV, people who come and then go into the community? How has it been? Well, it really hasn't been an easy task to say. There are a lot of challenges that come up with each new wave. Yes. You remember we're the first one, with the second one. Now we are practically in the third wave. So things have not been all that easy. You just have to continue encouraging people to do what we now call the new norm in the COVID era. So touch base on us on that. What is the new norm in the COVID era? We can never say it enough to ourselves as Zimbabweans. Let's hear it from you. What do we need to do? What we are now saying is the new norm is you and me, Tari. You remember the last time when you were coming here, we could hug, we could shake hands, yes. we walk side by side, just close by. Yes. But now, we now talk of social distancing. Yes. We cannot be as close as we want to be. We cannot shake hands. Even if when we go to funerals, you know, traditionally or culturally, when we go to funeral, we have to bata maoko, shaking of hands. Yes. But not anymore. You don't have to be as close. Washing of hands. We cannot talk enough about washing of hands. I know people are in the habit or love to do what we can say sanitizing, using the disinfectants that we do have, the sanitizers we have. But washing of hands using soap and water is actually very, very, more than just important now. Whenever you find there's water, there's soap, make use of it. Wash your hands. No matter how many times, you just need to wash your hands. And of course, sanitizing, masking, I mean. Yes. Mask up all the time. I'm just surprised you're not in your mask. Definitely, we need to do more on that to make sure that we are adhering to all those precautions that we need to take. So as an institution yourselves, how do you make sure that your patients who are coming here, you protect almost everyone, those who are here from those who are coming in? What are the protocols that one has to go through?
When you come here, we have teams that go out into the communities. They do the screening, the COVID screening, the antigen test from the homes. When they bring in the patient here, they would have screened the patient already. And for those who present by themselves, we have a tent that we have by the gate. So as soon as they are here, the guard will usher them into the tent. The nurse on duty will go to the tent and do an antigen test if that person does qualify for admission here. Before we admit, we do the COVID screening. If it comes out to be negative, we have our Maria ward there that we have reserved for patients under monitoring. We do not put them into the main ward straight away. We have them in that Maria ward for some 4 days or 5 days, whilst you are still monitoring that indeed they do not present with those signs and symptoms of COVID. If they are cleared, then we put them into the main ward. How has it been in terms of HIV and COVID-19 co-infections? Where somebody is HIV positive and then they get COVID-19. Have you experienced that? Fortunately, here at our institution, we have not had any of our admitted patients who has tested positive. But we have had some who present with the symptoms. We do the screening, they test out to be positive. So for those ones, we will immediately alert the reaction team. Then they will come and get the patient. They deal with the patient from BT, Wilkins or wherever. So at our institution here, we have not admitted any positive case so far. All right. And the strain on you as a health sector personnel, as our frontline workers, how has it been just having COVID-19? We are full of fear. I cannot hide that. Yeah. Each time there's a new wave, you get that kind of fear and say, so what is going to become of me if someone who is going to interact with the public every day? So God help us. We can say there have been a lot of effort in terms of trying to protect the frontline worker. The use of the PPE, like at our institution here, they've tried so much to have as much as we need in terms of the PPE. Then, of course, the vaccination, like when the vaccination was introduced, we've been trying just to encourage everyone to go and get vaccinated. Because honestly, besides vaccination, we can try everything else, but we also need to have the vaccination so that at least you can say, I'm safe. And your final word to particularly the skeptics when it comes to the vaccine? I think we all need to get vaccinated. I know people are afraid, or like you are saying, they are skeptical about going for vaccination, but you are better off vaccinated but unvaccinated, because you would rather be sick. I know people are afraid that there are some adverse reactions that have been happening because of the vaccination, but it's rather better to have the adverse reaction maybe for 2-3 days, then you're okay, rather than you getting ill because of the virus, because you don't know where you're going to end up. Definitely powerful words there from Sister Tom. Indeed, if we do not get vaccinated, we get sick. We are also putting our frontline workers at high risk. But just Sister Tom, you and your fellow colleagues as our frontline workers, we do salute all the good work that you are doing for us, particularly when it comes to COVID-19. Thank so you. Until next week, it's goodbye.